Salut, je m'appelle David et j'ai 52 ans. L'histoire que je vais vous raconter va vous returner. C'est celle d'un per divorce qui s'est fait humilier aux 18 ans de sa fille et qui a décidé de montrer de quoi il était vraiment capable. Ma fille Emma fêtait ses 18 ans le mois dernier. Dix hudons que j'ai attendu ce moment. Voir ma petite fille devenir une femme. Célébrer cette étape importante ensemble. J'avais tout planifié depuis des mois. Le problème. Mon ex-femme Sophie et moi on divorce depuis quelques ans. Dixons de guerre Freud, de reproches, de manipulations. Sophie n'a jamais dire que je l'ai quitté quand j'ai découvert qu'elle me trompait avec son collègue de banque. Depuis le divorce, Sophie fait tout pour me loigner d'Emma. Garde alternée sabati weekends annils et la dernière minute. Poison distille contre moi. Ton pour préférer son chevalier sa famille. Ton pour nous abandonner. Officiellement, je suis professeur de maths dans un lycée de Benlou. 2,800 par mois. Appartement 60 square meters écrit-il. Voiture d'occasion. Pour Sophie et sa famille bourgeois, je suis la sœur qui a gâché la vie de leur princesse. Squills ignorant. Depuis mon divorce, j'ai monté en parallèle une plateforme de cours de maths en ligne. Math expert. 150,000 elves inscrits. 500 euros de ca mensuel par elf équipe de 25 profs freelance. Chiffre d'affaires annuel. 4. 5 millions de euros. Pourquoi je cache ma réussite? D'abord pour éviter que Sophie me réclame plus de pension alimentaire. Ensuite parce que j'ai ma discrétion. Et surtout parce que je voulais que même pour qui j'étais. Pas pour mon compte en banque. Pour ces 18 ans, j'avais prévu quelque chose de spécial. J'avais réservé un restaurant gastronomique, commandé un bijou chez Cartier. Prepare un voyage surprise à New York pour ses vacances d'aide. Budget total, 15,000. Mes économies secrètes. 3 semaines avant son anniversaire j'appelle Emma, ma puce. Pour 18 ans. J'aimerais t'organiser quelque chose de mémorable. Tu es libre le samedi 23? Papa, en fait. Maman organise déjà quelque chose. Une grande fête avec toute la famille et mes amis. D'accord. Et moi, je peux venir? C'est quand même 18 ans aussi. Silence about du fel, Emma? Papa, c'est compliqué. Maman de que enfin. Que tu risques d'écrire détentions? Emma, je suis ton père. C'est 18 ans. Je sais papa. Mais te connais maman. Elle de quand faire ensemble un autre jour. You un autre jour. Pour les 18 ans de ma fille. Emma, d'ici ta mère que j'aimerais lui parler. Papa, s'il te plaît, fais pas de soise. Maman estate stressée avec l'organisation. J'ai raccroche le curseur. Sophie m'excluait encore une voice. Le lendemain, j'appelle Sophie directement. Sophie, Emma m'a dit que d'organiser ses 18 ans. J'aimerais y participer. David, c'est une fête familiale. Tu comprends bien que ta présence compliquerait les choses. Sophie, je suis sa famille. Je suis son père. David, rate le mélodrame. Tu vois Emma un week-end sur deux. Que tu se fait pas? Sophie, c'est ses 18 ans. C'est unique. David, j'organise cette fête depuis des mois. Mes parents, mes sœurs, mes amis. Ils ont tous contribué. Toi, qu'est-ce que tu apportes? 50 euros de budget pizza? 50 euros de budget pizza. Elle venait de me humilier. Sophie, je peux contribuer financièrement. David, avec ton salaire de professeur? Laisse tomber. C'est fait coûte 8,000 euros. Mes parents payent, comme d'habitude 8,000 euros. J'aurais pu payer que de un claquement de doigts. Sophie, et si je paye ma part? Ta part de quoi David? Tu voudrais payer quoi exactement? J'ai eu envie de lui balancer mes revenus réels, mais je me suis retenu. Laisse tomber Sophie. D'ici Emma que je l'amènerai dans la semaine d'après. Parfait. Elle sera ravie de voir son petit resto perfil habituel. Petit resto perfil habituel. Cette nuit j'ai pris une décision. Sophie voulait me humilier, parfait. Elle allait découvrir qui était vraiment David Moreau. Et Emma allait avoir la surprise de sa vie. Et pour cette humiliation, j'ai commencé à inquiéter sur la fameuse fête d'Emma. Si Sophie voulait jouer la guerre, j'allais lui montrer de quoi j'étais capable. D'abord, j'ai interrogé Emma discrètement. Ma puce, raconte-moi cette fête. Que s'est passé? J'ai papier et mamie dans leur grande maison. Maman a fait installer une tente dans le jardin. Elle a pris un traiteur, un DJ. Il y aurait mes amis du lycée, plus la famille. La maison des parents de Sophie. Belle propriété bourgeois de Neuilly. Jardin de 500 square meters. Le cadre parfait pour impressionner. Et le thème. Soirée glamour. Maman m'a acheté une robe de crater.
Les invites doivent venir en tenue chic. Elle dit que c'est pour marquer le coup de mamadrite. J'ai senti l'amour tout monter. Sophie organisait effectivement une belle fête. Avec l'argent de ses parents, certes, mais une belle fête quand même. Ensuite, j'ai fait mes propres recherches. Littérature, durant un assise, spécialiste dans l'événementiel haut de gamme. 120 par person pour 60 invites. Le DJ, MC Laurent, €1,500 la soirée. La tente. Location premium avec éclairage professionnel, €3,000. Total estime de la fête de Sophie, effectivement €8,000. Pas d'un, mais pas exceptionnel non plus pour Smilia. Puis j'ai eu une idée. Et si j'organisais moi aussi quelque chose pour Emma, pas en concurrence avec la fête de Sophie, mais en parallèle. Quelque chose que ni Sophie ni ses parents bourgeois ni pourraient ignorer. J'ai contacté mon assistante chez math expert, Claire. J'ai besoin de ton pour un projet personnel urgent. Bien sûr David. De quoi s'agit-il? Je vais organiser une surprise pour les 18 ans de ma fille. Quelque chose d'exceptionnel. Budget €50,000. 50,000. David, c'est énorme pour un anniversaire. Claire, ma fille mérite le meilleur. Et j'ai décompensé régulier. J'ai expliqué la situation à Claire. Elle a compris immédiatement. David en vouloir montrer de quel bois vous chauffez. Première étape. J'ai lu discrètement le pavillon Ledoyen, restaurant 3 étoiles Michelin sur les Champs-Élysées. Privatisation complete pour le dimanche suivant l'anniversaire d'Emma. Prix, €25,000 pour 20 convives. Deuxième étape. J'ai engagé l'orchestre de Paris pour un concert privé. 5 musicians, répertoire classique et moderne. Emma adore la musique classique depuis petite. Prix, €8,000. Troisième étape. J'ai contacté les Emmas qui me préfèrent vraiment. Pas as capines superficielles du lycée privé. Mais ses vrais amis d'enfance. Celles quels voient avant que Sophie ne l'inscrive dans son lycée de gosses de riches. Quatrième étape le cadeau. Plus de bijoutier. J'ai acheté une voiture. Une Mini Cooper électrique rouge le rêve d'Emma depuis ses 16 ans. Prix, €35,000. Papa, t'es fou. Une voiture? Mais dit Emma quand elle innovate parle. Ma puce, quand auras 18 ans et ton permis en vera. Avait-je répondu évasivement. Elle n'imaginait pas que je prenais des notes. Cinquième étape. La surprise dans la surprise. J'avais contacté le parrain d'Emma. Mon frère Antoine, parti vivre en Australie depuis Dixons. Emma croyait qu'elle ne le reverrait jamais. Antoine, j'ai payé ton billet d'avion et ton hôtel. Je veux que tu sois allé pour les 18 ans de ta fille. David c'est dingue, mais Emma va fall de joie justement, elle mérite cette joie. Sixième étape. L'invitation. Pas question de prévenir Sophie Deems plans. J'ai envoyé de invitations personnalisées à Emma. Tavrai fête d'anniversaire tatanla. Dimanche 24. Tenue, celle qui te fait te sentir belle. Lou, surprise. Rendez-vous 11h Devon. Chez moi, papa. Emma ma apple, intrigue, papa. C'est quoi cette invitation mystérieuse? Ma puce, samedi to horas ta fête officielle avec maman. Dimanche, to horas ta fête magique avec papa. Papa, tu vas faire des folies. Tu peux pas te permettre, Emma? Les papas s'occupent de cadeau. Tu mérites qu'on fait dignement 18 ans. Mais maman va faire aussi de organiser quelque chose en parallèle. Emma, dimanche c'est juste toi et moi. Et quelques personnes qui t'aiment vraiment. Le samedi soir, après la fête de Sophie, Emma ma apple, papa. C'était cute nil. Maman avait vraiment bien organisé. Mais j'ai hâte de voir ta surprise demain. Emma, tu as passé une belle soirée, oui mais. J'aurais aimé que tu sois allé aussi. Mon cœur s'assure. Ma petite fille avait pensé moi pendant sa fête. Demain ma puce, on rattrape le temps perdu. Le dimanche matin, Emma arrive chez moi à 11h pile. Elle porte une robe simple mais élégante, elle rayon. Papa Illers. Cette surprise. Monty en voiture ma puce. Direction l'aventure. Elle ne savait pas quand se dirigeait vers la plus belle journée de sa vie. Dans la voiture, Emma n'arrêtait pas de poser des questions. Papa, on va exactement? C'est quoi cette surprise? Tu es vraiment dépense de l'argent? Emma, fais-moi confiance. Papa et peut-être quelques ressources cachées. Papa, permets-moi que tu te pas en dette pour moi. Ma puce, je te promets que je m'actrice parfaitement la situation. On arrive devant le pavillon Ledoyen. Emma écart quoi laisse papa, c'est un restaurant 3 étoiles. On peut pas manger ici. Qu'est-ce que une fortune? Emma, aujourd'hui de pot out.
Sates 18ans. Papa, sérieusement en fait demi-tour. Tu vas te ruiner. Je lui apprends la main, ma chérie, il faut qu'on parle. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ton papa. On se soit dans le salon privé que j'avais réserve. Emma regardait autour d'elle, impressionnée malgré elle parle de cours somptueux. Emma, depuis Dixon's, tu me vois comme un professeur de maths qui galère, c'est que you? Papa, c'est pas que you. Je t'aime comme tu es. Je sais ma puce. Mais il faut que tu saches la vérité. Ton papa n'est pas juste professeur de maths. Je sur mon téléphone et je lui montre le site de math expert, que you? C'est mon entreprise. Je l'ai créé pour mon divorce avec ta mère. Emma regardait l'écran. Perdue. Papa. C'est quoi exactement? Des cours de maths en ligne. 150,000 élèves inscrits. 25 professeurs qui travaillent pour moi. Chiffre d'affaires. 45 millions d'euros par an. QUOI? Emma manque de timbre de sa chaise. Papa, tu. Tu es riche? Emma, je suis millionnaire. Plusieurs fois millionnaire. Elle me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Mais. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui j'étais. Pas pour mon argent. Et parce que ta mère n'avait pas besoin de savoir. Maman sait pas non. Et elle ne saura que si toi tu décides de lui dire. Emma c'est love? Faites-les pas dans le salon, papa? Je comprends rien. Tu vis dans ton petit appartement, tu conduis ta vieille voiture. Parce que j'aime cette vie simple. Mon argent, je l'investis, je le fais fructifier. Et aujourd'hui, je le dépense pour ma fille. Papa, cette fête. Que du coming? 50,000. Menu gastronomique, orchestre prive et quelques surprises. Emma s'assoit, sous le choc, 50,000. Papa, c'est 6 fois plus que la fête de maman. Emma, l'argent c'est pas une competition. Mais ta mère m'a humilié. Elle m'a dit que je n'avais que 50 euros de budget pizza. Aujourd'hui, elle va comprendre que estate vraiment David Moreau. Papa, tu fais que du pour te venger de maman? Non ma puce. Je fais que du pour toi. Parce que tu mérites d'être célébré par ton père. Et accessoirement, oui, ta mère va voir une surprise. Ce moment-là, Antoine, mon frère entre dans le salon. Emma pousse un cri de joie, prain. Tu es allé. Comment? Ma filoule. Joyeux anniversaire. Ton papa m'a fait venir d'Australie spécialement pour toi. Emma fond en larmes de bonheur. Papa, tu as fait venir prain. De l'autre bout du monde. Emma, rien n'est trop beau pour ma fille. Les amis enfants d'Emma arrivent en suite. Ses vrais copains. Celles quel voient avant que Sophie ne l'inscrive dans son lycée prive. Emma en revient pas. Lee, Chloé, Sarah. Vous êtes tous allés. Emma, ton papa nous a contactés. On est tellement envie de fêter 18 ans avec toi. Dit Lee. Le déjeuner gastronomique commence. 5 services exception, bins fins. Service impeccable. Emma découvre un monde quel ne connaissait pas. Papa, c'est poisson. C'est le truc le plus délicieux que j'ai jamais mangé. Emma, c'est du turbot sauvage aux truffes. 80 euros la portion. 80 euros une portion. Papa, tu es complètement fou. Entre le fromage et le dessert, l'orchestre de Paris commence à jouer. Emma reconnecte immédiatement le morceau. La sonate au clair de lune de Beethoven, son morceau préféré depuis l'enfance. Papa, tu te souviens? Emma, je me souviens de tous qui te rendent heureuse. Emma pleure de bonheur. Papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Attends ma puce, c'est pas fini. Au moment du dessert, je lui attends l'escals de la Mini Cooper. Joyeux anniversaire ma grande. Emma regardait l'escals, puis moi, puis l'escals. Papa, c'est l'escals de ta voiture. Elle t'attend en bus. Rouge, comme te la valet. Emma se fonder en sanglets. Papa, je peux pas accepter. C'est trop. Emma, tu es ma fille. Tu es que j'ai de plus précieux au monde. Cette voiture, c'est juste une fécond de te dire que papa t'aime plus que tout. Antoine love son verre, et Emma, et David le pour le plus généreux que je connaisse. Tau le montrink. Emma rayon de bonheur. Mais le plus beau restait à venir. La réaction de Sophie quand elle allait apprendre tout que du. Le lundi matin, Emma était rentrée chez sa mère avec sa nouvelle Mini Cooper. Elle m'a appelé à hours, paniquée. Papa, maman fait une crise. Elle veut savoir d'où vient la voiture. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'était ton cadeau. Mais elle dit que c'est impossible. Que tu as pas les moyens. Elle pense que tu l'as volé. Sophie pensait que j'avais volé une voiture plutôt que d'imaginer que je puisse l'offrir.
Emma, d'ici tamir que j'aimerais le parler. Dix minutes plus tard Sophie m'appelait, historique David. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voiture? Tu l'as achetio? Avec quel argent? Sophie, j'ai offert une voiture et m'a fait pour ses 18 ans. C'est interdit? David, une Mini Cooper neuve. Que tu coûte 35,000 euros. Tu gagnes 2,800 euros par mois. Tu l'as acheté comment? Sophie, James ressources. Quelles ressources David? Tu me caches quoi? Tu fais du trafic. Du trafic. Elle préfère imaginer que j'ai delay plus de que d'accepter que j'ai réussi. Sophie, je ne fais aucun trafic. J'ai un business legal et prospère. Quel business? Tu es prof de maths. Sophie, on peut savoir? Il faut qu'on parle. Oui. On sait void. Maintenant. Shame's parents. J'ai exige d'explications. On y here plus tard. J'ai dans le salon bourgeois de parents de Sophie. Tau la famille était elle. Sophie, ses parents Roger et Monique Oscar Isabelle. On y vricoeur Martial. Roger, ex-banquier Houghton. David, ma petite fille arrive avec une voiture or de prix que tu prétends avoir acheté. Explique-toi. Roger, j'ai offert une voiture et ma fille. Où est le problème? Le problème, seigneur Sophie, c'est que tu n'as pas les moyens. Tu mens depuis des années sur revenus? Sophie, je n'ai jamais menti. Je n'ai juste jamais dit tout la vérité. Monique, la belle-mère pincée, David avec votre salaire de professeur. Comment vous financez un tel acte? Monique, j'ai d'autres sources de revenus. Lesquelles? Hurle Sophie. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'application Math Expert. Qu'est-ce? Roger adjusté ses lunettes. C'est quoi exactement? Ma plateforme de cours de maths en ligne. 150,000 elves inscrits. Chiffre d'affaires annuel. 4. 5 millions de euros. Silence de cathedral. 45 millions. Balbody Sophie. Oui Sophie. Ton ex mari le sur brasse 45 millions par an. Mais. Depuis quand? Depuis notre divorce. Qu'as-tu fait Dixon's QG développer cette enterprise? Isabelle, l'Oscar de Sophie, David. Vous êtes millionnaire? Plusieurs fois millionnaire Isabelle. Sophie se fondre dans son fatal David. Pourquoi Thomas jamais rendu? Sophie. Thomas quit pour un banquier parce que tu trouves que je n'y gagne pas assez. Thomas trait de professeur rate devant Emma. Thomas de que j'avais un budget pizza de 50 euros. Pourquoi j'aurais partagé ma réussite avec toi? Roger, impression malgré lui, David. 45 millions, c'est considerable. Roger, l'année dernière j'ai gagné plus que vous dans ta votre carrière de banquier. Monique regardait la facture de la Mini Cooper, 35,000. Vous les avez sortis cash? Monique, 35,000 euros représentent 3 jours de chiffre d'affaires pour moi. Sophie pleurait, David. Emma le sait? Depuis hier. Je lui ai tout explique. Et elle de quoi? Elle était fière de son papa. Pour la première fois, elle comprend que son père n'est pas un rate. Sophie explicite en sanglets, David. J'ai été horrible avec toi. Je pensais vraiment que j'étais un loser. Oui Sophie, tu me l'as fait comprendre pendant Dixon's. Roger tentait de sauver la face. David, vous comprenez bien quoi ne pouvez pas deviner. Roger, vous ne pouviez pas deviner parce que vous ne m'avez jamais considéré. Pour vous, j'étais juste le professeur de maths qui avait eu la chance d'épouser votre fille. Isabelle était curieuse. David, comment vous vivez illers? Votre appartement, votre voiture. Isabelle, j'ai un mauvais simple. Mon argent, je l'investis. Je n'ai pas besoin d'étaler ma richesse pour me sentir important. Sophie me regardait avec des yeux nouveaux, David. Tu pourrais avoir une villa, une voiture de luxe. Sophie, le luxe ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de ma fille, et le restaurant trois étoiles. L'orchestre. Qu'est-ce? C'était pour Emma. Et pour vous montrer que le perfoche pouvait offrir plus que votre 88,000 euros. Sophie realisait l'ampleur de son erreur, David. Pendant Dixon's. J'ai empêché Emma de te voir. J'ai dit qu'elle ne pouvait pas compter sur toi financièrement. Sophie, pendant Dixon's tu as menti ma fille contre moi. Maintenant elle sait que c'était vraiment son père. Monique tentait une réconciliation, David. On pourrait repartir sur de nouvelles bases. Monique, vous pouvez repartir sur les bases que vous voulez. Moi, j'ai ma fille, j'ai ma réussite, et j'ai ma tranquillité. Sophie me suppliait, David, pardon. Je regrette tout. On peut recommencer. Sophie, il n'y a rien à recommencer entre nous.
Mais pour Emma en pute etter des parents civilizes. Emma arrivait is momentele, papa, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma puce, maman découvre que papa n'est pas l'oreille quel pensait. Emma me pris dans ses bras, papa, te seras toujours mon heroes. Richu pas. Sophie nous regardait, réaliste en quel avait perdu bien plus qu'un mari Dixon's plus tête. 6 mois ont passé depuis cette révélation qui a bouleversé notre famille. Emma a eu 18 ans et demi la semaine dernière, et elle rayon de bonheur. Notre relation s'est complètement transformée. Depuis quel connaît ma vraie situation, Emma vient me voir beaucoup plus souvent. Pas pour l'argent, elle a toujours et un fil raisonnable, mais parce qu'elle me redécouvre. Le pourquoi croit estate en fait un entrepreneur brillant qui a construit un empire depuis son petit appartement d'écriture. Papa, raconte-moi encore comment tu es l'idée de math expert. Me demande-t-elle souvent. Ma puce, après le divorce, j'étais de prime, fauche, humilié. En soir, j'ai donné des cours particuliers en ligne en elf, et je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme complète. Et tu as commencé comment? Avec 500 euros d'économies, un ordinateur portable, et beaucoup de nuits blanches. Les premiers mois, j'ai gagné 100 par mois. Aujourd'hui, math expert emploie 85 personnes. Emma était fière de moi. Vraiment fière. Elle parle de son pour entrepreneur et ses amis, elle visite mes bureaux, elle s'intéresse à mon business. Sophie elle a complètement changé d'attitude. Fini les remarques condescendants, fini les David ne peut pas contribuer. Maintenant, elle me traite avec respect. Preste de la déférence. David, pour les vacances d'Emma te penses y quoi? Mati elle demande récemment. J'avais pensé aux Maldives, ou au Japon si elle préfère la culture. Les Maldives. David, qu'as-tu coûté une fortune? Sophie, 8,000 euros de vacances, c'est du jours d'ici pour moi. Elle n'arrive toujours pas y s'habituer. Pour elle, je resterai toujours le professeur de maths quel a aussi 25 ans. Ses parents, Roger et Monique ont fait un voyage 180. Au qui me regardait en de hop maintenant m'inviten Edener pour parler business. Roger me demande conseils financiers, Monique me présente comme David, l'entrepreneur brillant, l'ex-mari de Sophie. Le plus drôle. Sophie a tenté une réconciliation il y a 3 mois, David en a bates de divorcer. Regardez ce qu'on aurait pu construire ensemble. Sophie, j'ai construit ce que tu me pensais incapable de construire deux. Mais maintenant qu'on sait, on pourrait recommencer? Sophie, tu m'as quoi quand tu pensais que j'étais pauvre. Tu veux revenir maintenant que tu sais que je suis riche. Tu vois pas le problème? Elle insiste pendant des semaines. Venez aux chandelles, cadeaux, tentatives de rapprochement. Mais c'était trop tard. Emma me dit récemment papa, tu sais ce qui m'a le plus marqué dans ton histoire? Quoi ma puce? Tu as jamais changé. Rich ou pauvre, tu es reste le même papa aimant. Maman et les grands-parents so, ils ont changé des quels ont support ton argent. Et qu'as-tu te fait quoi de savoir qu'as-tu me fait réaliser que tu m'as toujours aimé pour qui j'étais. Pas pour ce que je pouvais t'apporter. Aujourd'hui, Emma étudie l'économie et dauphine. Elle veut créer sa propre start-up dans la tech inspirée par mon parcours. Je l'aide, je la console, mais je la les voler de ses propres ailes. Papa, tu investiras dans ma boîte quand je la créerai? Emma, si ton business plan est solide, j'investirai comme n'importe quel investisseur. Pas parce que tu es ma fille, mais parce que tu seras un entrepreneur prometheus. Et si tu, Emma, l'échec fait partie du parcours. J'ai écouté fois avant de réussir avec math expert. L'important, c'est de se relever. Sophie me regardait parfois avec mélancolie, David, si j'avais su. Sophie, si tu m'avais fait confiance à l'époque tu aurais su. La plus belle revanche, ce n'était pas de les humilier avec mon argent. C'était de voir Emma fière de son père, de construire avec elle une relation authentique, et de prouver que le succès ne change pas qui en estate vraiment. Parfois, il faut être sous-estime pour révéler sa vraie valeur. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'ici. Dites-moi maintenant, d'où nous suivez-vous? C'est toujours incroyable de voir à quel point ces histoires touchent des personnes différentes. Et qui sait, peut-être que quelqu'un dans les commentaires vient d'un endroit proche de vidéo. Alors, commentez, abonnez-vous à la chaîne et aimez, ainsi, nous pourrons continuer à partager ensemble des histoires qui touchent le cœur.